Ekitiibwa omulamuzi oludda oluwaabi lwagenda maaso ne lukakasa kkooti eno nti luyina obujulizi obumala okukakasa kkooti eno nti emisango egyo nagizza, era kkooti netandika okuwuliriza emisango eginvunaanibwa okuva olwo n'okutuusa olwaleero. Naye ow'ekitiibwa omulamuzi, njagala okutegeeza kkooti eno nti oludda oluwaabi wadde nga lwaleeta abajulizi abawerera ddala 21 okukakasa kkooti eno nti nazza emisango eginvunaanibwa, oludda oluwaabi ow'ekitiibwa omulamuzi lwamaliriza nga lulemeddwa okukakasa kkooti eno obujulizi bwe lwaleeta bonna n'abajulizi nti nazza emisango egyo. Lwaki? Ekitiibwa omulamuzi, okutandikira ddala, ntandikira ddala ku misango egy'okuwamba Maria Naggirinya ne Gavumenti Kitayimbwa. Oludda oluwaabi lwalemererwa lutya? Ekitiibwa omulamuzi, oludda oluwaabi lwalemererwa lutya okukakasa kkooti eno nti emisango gino nagizza? Lwasooka ne lulemererwa oluvannyuma lw'okulemwa okuleeta eyewitness mu misango gino egyali ginvunaanibwa. Ow'ekitiibwa omulamuzi, nga eyewitness oyo nga yali ayitibwa Bena Nakidde, ng'ono ye yalaba byonna ebyaliwo abazigu nga bawamba Maria Naggirinya ne Kitayimbwa, kubanga yalwana n'okulwana ng'agezaako okutaasa sisita we aleme kuwambibwa Maria Naggirinya, naye ne bamusinga amaanyi, abazigu ne bavuga emmotoka ne bagenda. Ow'ekitiibwa omulamuzi, omujulizi gwe twogerako eyewitness yali yeetaagibwa mu kkooti eno okugiwa obujulizi, kubanga yali yakola ne statement ku police station y'e Katwe nga annyonnyola byonna ebyaliwo ng'ennaku z'omwezi 28 omwezi gw'omunaana mwaka gwa 2019 bwe bawamba abantu abo, era nga ne statement, yes, police station ku misango gino, era nga n'omusirikale yamukozesa statement eyo. As indicated in this honorable court that the prosecution did not produce the eyewitness, that is Bena Nakidde, the same submission was made by counsel for A2. My Lord, we find that submission not necessary. The evidence that is available is sufficient. And the Evidence Act is clear. There is no amount or number of witnesses that is required to prove a case. Ow'ekitiibwa omulamuzi, ensonga endala era lwaki oludda oluwaabi lwalemererwa okukakasa kkooti nti nze nawamba abantu abo aboogerwako envunaanibwa. Oludda oluwaabi lwategeeza kkooti nti bwe nali mpamba abantu abo nakozesa ekissi ekyali eky'emmundu enjingirire gye nabasongamu ne balyoka batya ne bakkiriza obbawamba. Ow'ekitiibwa omulamuzi, oludda oluwaabi lwalemwa okwanjulira kkooti emmundu eyogerwako gye bagamba nti gye nakozesa okuwamba abantu abo, era ne lulema n'okunnyonnyola amawulire gonna agakwata ku mmundu eyo gye bagamba gye nayina yabulirawa, lwaki teyasobola kuleetebwa. Obujulizi obwo bwalabikira mu kkooti wano oluvannyuma lw'oludda oluwaabi okuleeta omujulizi waalwo owa 21 Balasa T. James yanoonyereza ku musango guno, nga bwe namubuuza ne mugamba alage kkooti emmundu eyoge Balasa T. James. A1 also contended that he should be acquitted because a toy pistol was not produced, a toy gun was not produced in this court. My Lord, in the case of Kamyuka Ivan versus Uganda, Court of Appeal Criminal Appeal number 56 of 2018. Criminal Appeal number 56 of 2018. The court stated 56 of 2018.
the court stated that recovery of a weapon used in committing the offense, recovery of a weapon used in committing the offense, my lord, they use the Latin word here. Maybe it means is not a condition precedent. They use is non a sine qua non, meaning condition precedent. It says is not a condition precedent to convict the accused person. To convict the accused person. In other words, it's inconsequential whether that pistol was recovered or not. Kasolo knows where he threw it anyway. Lwategeeza kooti nti ddala kituufu nze Kasolo nga tumaze owamba Maria naggirinya ne kitayimbwa nze nagenda nvuga emmotoka eyogerwako ya Maria naggirinya era ng'emmotoka eyo yakubwa n'ekifaananyi ku kamera z'oku luguudo nga nze njirimu. Ekitiibwa omulamuzi, oddo lwabi lwalemererwa okuleeta obujulizi obukakasa nti ddala kituufu Kasolo nali nvuzeeko emmotoka eyo era tine kamera omuntu gwe yakuba ekifaananyi ekyo ey'oku luguudo nti yali nze. Lwalemererwa lutya? Ekisooka, oludda oluwaabi lwategeeza kooti eno nga luyita mu bajulizi baalwo babiri. Omujulizi asooka nga yali Birungi Aisha, omujulizi ow'omusanvu mu misango gino eginvunaanibwa. Omujulizi ow'okubiri yali Balasa James, ng'ono yali mujulizi owa21 era nga omusirikale yanoonyeza ku misango guno. Baategeeza kooti eno nti emmotoka ya Maria naggirinya nga maze okugivuga nagisuula mu kifo ekiyitibwa Kitolo Zone, era we baagenda ne bagisanga ne bajjako fingerprints ku mmotoka eyo yonna yonna, ne bajja ne fingerprints ku steering y'emmotoka okuzuula oyo omuntu yali avuga emmotoka okusobola okuzuula nti yali ani. My lord, the movements of Kasolo from Nagirinya's home to Mukono and back to Natete were by use of Nagirinya's motor vehicle, the Spacio. Registration number UBA 570V, white in color. An exhibit slip of that UBA 570V. Yes, my lord, white in color. And my lord, an exhibit slip of that motor vehicle was tendered in this court, and an explanation was made by the IO that they handed over the vehicle to the father of Nagirinya. And the father of Nagirinya testified here and said the vehicle is there and it's parked in the garage up to now. He testified in court to that effect. My lord, Kasolo also contends that DNA was not got from the steering, which is claimed to have touched while driving. My lord, PW18, the girl expert on N. Is it from the car? Did you see the steering? Yes, he mentioned the steering, or even the car entirely. But PW18, that's on N, informed the court that the reason why some DNA may not be obtained is because DNA degenerates over time. It says DNA degenerates over time. And as a result of that degeneration, Kasolo's DNA was not found. Oludda oluwaabi lwaleeta omujulizi waalwo Ogwanga Nixon ng'ono omujulizi wa 19 mu misango gino eginvunaanibwa, ono nga mukugu wa poliisi mu kunoonyereza ku kamera ezo ez'oku luguudo
era ngono ye yasobola n'okuzuula ebifaananyi ebyo ebyakubwa kamera y'oku luguudo y'ekinawattaka ebyaleetebwa mu kkooti eno ne bitendalingibwa nga ekizibiti. Ekitiibwa omulamuzi, omujulizi ono bwe yajja mu kkooti nga waludda lwabire lwamuleeta yategeeza kkooti eno nti omuntu eyali avuga emmotoka eyo kamera gwe yakuba ekifaananyi nti si yenze, kubanga yategeeza kkooti nti omuntu eyali avuga emmotoka eyo tebaamutegeeranga, poliisi temumanyanga n'okutuusa olwaleero. Era n'agamba nti baalwana nnyo okumanya omuntu oyo ne bateeka n'ekifaananyi ekyo mu mawulire, ab'amawulire basobole okulaba nga basobola ozuula omuntu oyo obeerayo omuntu amumanyi abayambe, baalemererwa. Era n'ategeeza nti n'otuusa olwaleero lipooti ekwata ku muntu oyo yali avuga emmotoka tamanyibwanga. Kyayongera okuggyayo obujulizi obwali bwayogeddwa omujulizi w'oludda oluwaabi Ssenabulya Isaac, omujulizi ow'omwenda mu musango guno, kubanga yajja wano n'alayira n'alimba kkooti ng'agiwa obujulizi obw'obulimba ate ng'alayidde nti nze Kasolo Puliida nze nali nvuga emmotoka eyo eyaleetebwa mu kkooti wano mu kifaananyi. Era n'ategeeza kkooti Ssenabulya Isaac nti okumanya yenze yali avuga emmotoka eyo yes, era n'ategeeza kkooti nti okumanya ze nali nvuga emmotoka eyo amanyi ne kamera eyali ekubye emmotoka eyo ekifaananyi nga yali yeekabuusu mu Lubaga division. Ekitiibwa omulamuzi, kati omujulizi ono ogwanga Nixon bwe yajja n'ategeeza kkooti nti kamera eyakuba ekifaananyi ky'emmotoka eyo tebeerangako yeekabuusu wabula yali yeekinawattaka, kitegeeza nti obujulizi ekitiibwa omulamuzi bweyoleka lwatu mu maaso ga kkooti eno nti Ssenabulya Isaac yali alimba kkooti. Yet the photo that was tendered in court indicates that it is Chinawataka. My lord, what is critical is that Ssenabulya informed court that they passed through Kabuusu. About Chinawataka. Yes. My lord, what is critical is that Ssenabulya informed court that from Lunguja they passed through Kabuusu. They passed through Kabuusu, informed the court that they passed through Kabuusu via Chinawataka to Mukono. And the same route where the to Mukono via Chinawataka to Mukono. And that's the same route under which the said ANPR camera captured the photo of Kasolo driving. And Ssenabulya informed court that was Kasolo, and that evidence was never controverted. Never. Informed court that the person in that photo. Did you show him the photo? Yes, my lord. It was showed on the screen here. Ensonga endala w'ekitiibwa omulamuzi, state bwe yabadde ng'akola reply submission ze yategeezezza kkooti eno ng'agisaba nti ereme kukkiriza bujulizi bwe nagiwa nti Ssenabulya Isaac musirikale wa poliisi ya Uganda, era ng'ensonga gye yawadde nga gyasabirako kkooti obutatwala bujulizi bwange nti bwa mazima yeesigamye ku Kalyango Nasifu nti yategeeza kkooti eno nti Ssenabulya Isaac si musirikale wa poliisi. Ow'ekitiibwa omulamuzi, ntegeeza kkooti kiriwa nti ntegeeza kkooti nti terina kukkiriza kusaba kwa state kwe yakoze kubanga kwa bulimba nnyo mu maaso ga kkooti eno, era kkooti terina kwesigamako. Lwaki? Ow'ekitiibwa omulamuzi, Kalyango Nasifu ekisooka si musirikale wa poliisi ya Uganda, ekyokubiri Nasifu F3 si musirikale wa poliisi ya Uganda, ekyokubiri Kalyango Nasifu si ye muwogezi wa poliisi ya Uganda. Ekitiibwa omulamuzi, ateekeddwa okwogerera poliisi ku nsonga egikwatako. Yes. Ekyokubiri si mwogezi wa poliisi ya Uganda.
owekitiibwa omulamuzi poliisi ya Uganda erina omwogezi waayo ayitibwa owekitiibwa Fred Enanga, era oyo yavunaanyizibwa oludda lwali luvunaanyizibwa okuleeta omuntu oyo annyonnyole kooti eno nti obujulizi bwenjogera bwa bulimba Kalyango nasi Senabulya Isaac PW9 si musirikale wa poliisi, oba owekitiibwa omulamuzi yali alina okuleeta OC in charge eyali owakatwe police station mu kiseera ekyo eyaliwo mu mwaka gwa 2019 omwezi gw'omwenda we nalabira Senabulya Isaac ng'ali ku poliisi wamu ne basirikale banne, n'amuleeta mu kooti wano n'akakasa nti ddala kituufu Senabulya Isaac tabeerangako omusirikale wa poliisi ya Uganda era tabeerangako ku police station y'e Katwe. For example, Kasolo said PW9 was a police officer and there is no evidence to buttress that. I'm well aware that he does not have the obligation to prove that. But my lord, there is no evidence to that effect. A1 also indicated that PW9 is the one who tortured him at Katwe police station. Thus, the allegations of torture which he is raising. A1 and A5, A2 both raise alibis which were lies. A3, A5 and A6 all lied about not participating in the commission of the offense. In short, according to Mr. Kasolo, PW9 is a villain, a betrayer, a man that has turned his back against him. The Supreme Court in the case of Kajubi Godfrey versus Uganda, the Supreme Court in the case of Kajubi Godfrey versus Uganda, that's Supreme Court Criminal Appeal number 20 of 2014, cited the decision of R versus Thorne. Thorne is Thorne. Thorne. R versus Thorne. 1979 Criminal Appeal number 6, and stated that nothing can prevent a court, nothing can prevent a court from convicting an accused person on uncorroborated evidence, on uncorroborated evidence of an accomplice, however villain he is. So it doesn't matter what names Mr. Kasolo calls Senabulya. Senabulya's evidence, as long as believable by court, my lord, I pray that this honorable court adopts it. Oludda oluwaabi lwategeeza kooti tinnatta abantu abo era ne luleeta omujulizi eyasooka nga ye Senabulya Isaac PW9 n'akakasa kooti eno ti nze Kasolo nze natta Kitayimbwa Ronald nga mukuba emigo ku mutwe era ne mala n'enkuba ne Maria Nagirinya Jeke ku mutwe emirundi 5 n'embatta, era kooti twala obujulizi obwo okusobola obwesigamako mu kuwa ensala yaayo mu musango guno. Oluvannyuma lw'okutandika okubuuza omujulizi oyo PW9, oludda oluwaabi lwatandika okulaba nga obujulizi bwe yali awadde bwali bwa bulimba nga ntandise nga mbujunguludde n'endagako amazima. Oluwaabi kye lwakola mu magezi amangi ennyo okwagala okubuzaabuza kooti eno, lwadduka ate ne luleeta omujulizi omulala PW15 mu musango guno nga yenna Katudde Winifred, ate n'aleeta obujulizi obuwakanya obujulizi obwasooka. Owekitiibwa omulamuzi, kyendi mu kutegeeza kooti kiriwa nti wano waliwo okubuzaabuza oludda oluwaabi kwe lwaleeta nga lwagala okubuzaabuza kooti eremererwe etya, era n'ekibuuzo kye njagala okubuuza kooti yo yejja okukyeddamu ng'ewa ensala yaayo kubanga ensinga okumanya mu mateeka. Owekitiibwa omulamuzi, kooti egenda kutwala bujulizi ki ku buno obubiri? Obwasooka PW9 Senabulya Isaac yagamba nze natta Maria Nagirinya,
era nga yali mujulizi wa ludda luwaabi era nga obujulizi obuli mu kkooti ate eddakiika y'emu oludda oluwaabi ne ludduka ne luleeta omujulizi ow'e15 mu charge and question statement ne lutegeeza kkooti nti buno bwe bujulizi obutuufu. With no exception, including PW9 who had testified in this court, including F4 Chiseka Hassan. And my lord, in that charge and caution statement, he elaborately indicates the participation of each of his colleagues, each of the accused persons. In the case of Serunkuma Edirisa, and others versus Uganda, Court of Appeal, Criminal Appeal number 147 of 2015. Number 147 of 2015. It was stated that a confession statement of one accused person, can be relied upon as against other accused persons. Can be relied upon against other accused persons who are co-accused persons at the trial. Can be relied upon against other accused persons who are co-accused persons at the trial. My lord, this principle is premised on section 27 of the Evidence Act. We accordingly pray that this honorable court ably relies on the said charge and caution statement to ascertain the participation of each accused person, right from A1 to A6, and convict them accordingly. Owekitiibwa omulamuzi, ensonga endala eno eri ku ttokya. Owekitiibwa omulamuzi, oludda oluwaabi nga luyita mu basirikale baalwo aba poliisi ekitongole ekyankwata nga kinteeberezebwa okuza emisango gino. Owekitiibwa omulamuzi, kyatyoboola eddembe lyange erimpeebwa ssemateeka wa Uganda ekintu ekimenya amateeka era nga amateeka gampeebwa okuva mu nnyingo eya 23 n'eya 23 4 clause B n'ennyingo eya 24 mu ssemateeka wa Uganda n'ennyingo eya 44 owekitiibwa omulamuzi mu ssemateeka wa Uganda, ng'ezo zonna ennyingo ekitiibwa omulamuzi ziragira eddembe lyange erimpeebwa ssemateeka obutatyoboolebwa era nga ziragira omuntu kabe nga azizza omusango oba nga tazizza musango oba nga ateeberezebwa okuzza omusango talina kutulugunyizibwa. Ekitiibwa omulamuzi, nze natulugunyizibwa ebitongole by'okwerinda ebya poliisi mu kiseera kye namala nga ndi mu mikono gyabyo mu buduukulu bwagyo, era nga buno obujulizi kooti yabufuna oluvannyuma lw'okuleeta yo yennyini abajulizi baalwo, era nga abajulizi abo baali ba mirundi 3. Kooti we yafunira obujulizi buno kiddala kituufu natulugunyizibwa. Lipooti eyo nnyini eyo erina sayidi 2 bwe ziti. Sayidi ekulaga enfaana gye nali nfaanana nga ntuusiddwa ku police station ey'Ekatwe kubanga nayita mu kukeberebwa nga sirinaako kiwundu kyonna ku mubiri gwange. Then oluvannyuma lw'okubeera ennaku 2 nga ndi mu kaduukulu omwo yagenda okunkebera omusawo ono nansiŋŋaana nga nina ebiwundu ku mutwe gwange. My lord, Mr. Kasolo recorded a charge and caution statement. A Luganda version was received
an un-English translation as prosecution exhibit 19 and 20 respectively. This confession statement was most obliged. Yes, they were tendered as prosecution exhibits 19 and 20 respectively. That's the Luganda version, which was Kasolo's, and 20 respectively, Luganda and English respectively. My Lord, the said confession statements were tendered in this court by Detective Nakatude Winifred, PW 15. Winifred. Yes. My Lord, prior to the admission of the said confessions, Mr. Kasolo raised issues of torture. This honorable court conducted a meticulous and thorough trial within a trial process. A meticulous and thorough trial within a trial process. To ascertain the veracity of the allegations raised by Kasolo of torture. To ascertain the veracity of the allegations raised by Kasolo of torture. My Lord, this trial within a trial was within the spirit of the Human Rights Enforcement Act cited by Kasolo. Was within the spirit of the Human Rights Enforcement Act cited by Kasolo for court to determine any allegation of breach or infringement of human rights. For court to determine the infringement or breach of human rights of Kasolo and his colleague Lubega. Of Kasolo and his colleague Lubega. My Lord, this honorable court made a determination to the effect that the allegations are false, they are baseless, they are lies, and there was no torture. This honorable court made a determination that the allegations are false, they are lies, baseless, and there was no torture as against Kasolo and Lubega. And this honorable court also found in its determination that the charge and caution statement was recorded voluntarily by Kasolo. As a result thereof, and in compliance with the provisions of the Evidence Act and the regulations therein, and in compliance with the provisions of the Human Rights Enforcement Act, this honorable court admitted the charge and caution statement. I have had the opportunity of reading the submissions of Kasolo. And in almost all the pages, he is only complaining about torture. And he says nothing about the offense that was committed. My Lord, I pray that those submissions should be disregarded. My Lord, in his charge and caution, akatambi akakali kalaganze nanga nzijudde ebiwundu naye nga ntwaliddwa mu bifo ebigambibwa nti bye byaddizibwamu emisango gino egy'envunaanibwa nga poliisi ye yali entutteyo era ng'enkaka okunzijjako obujulizi obwali mu katambi okwo. Ono ekitiibwa omulamuzi bwe yaleeta akatambi kano katendalingibwa mu kooti eno era gye kalimu mu fayiro nga nze nanzijudde ebiwundu. Bwe namubuuza annyonnyole kooti eno oba nga mu kutwalibwa mu kifo ekyo ebyo ebiwundu byonna bye nali nina mu katambi ako poliisi yali esoose kuntulugunya nga tennantwalayo
Owekitiibwa omulamuzi omujulizi ono PW12 Sekeni Alex n'ategeeza kkooti eno yennyini gy'okulembera nti ddala kituufu nali nsoose kutulugunyizibwa nendyoka bantwala ku kifo ekyo kubanga baali baagala bantwaleyo kubanze nali mbagamba siizanga ku musango. A1 and A2 raised the defense of an alibi. A1 and A2 raised the defense of an alibi, which my lord came at the latest stage of the trial. They never raised it when they were recording their statements at police. They never raised that alibi while at the magistrate's court during the mention of the case. As provided for under Section 75 of the Trial Indictments Act. My lord, they never raised it. Section 75 of the Trial Indictments Act. My lord, they never raised it at the beginning of the trial in this court or at any stage during the prosecution hearing. Or at any stage during the prosecution hearing. But my lord, as an afterthought and a way to escape responsibility, they raised the said alibi as they were testifying at the trial. There is no witness to whom a question, there is no prosecution witness to whom a question on alibi was put to. There is no prosecution witness to whom the question of alibi was put to. The call data records indicate that on 29 August 2019, 29 August 2019, at 02:28:20 hours, 02:28:20 hours, A5 called Kasolo. A5 called Kasolo. Not Kasolo calling A5, but A5 called Kasolo. Then at 03:36:04 hours, 03:36:04 hours, again A5 called Kasolo. A5 called Kasolo. And my lord, this is the time when the killing of Nagirinya at Mukono had been accomplished. And now A1 and his team had returned to Natete. My lord, in as far as A2 is concerned, Mr. Lubega, that one, the evidence is overwhelming. The phone of Chitayimbwa was found, is seen in his phone. The SIM card line of Chitayimbwa Ronald is seen entering in his phone. The money of which was in Chitayimbwa's line was withdrawn from Lubega's phone. Was withdrawn from Lubega's phone. The line of Kasolo.
the line of Kasolo is also seen reflected in his phone. Kasolo. Yes, Kasolo's line. Reflected in the phone of Lubega. And my Lord, at some point, you know, Lubega had a phone which had ports, 3 SIM cards would enter. At some point, Chitaimbwa's line, Kasolo's line, and Lubega's line were all in that phone at the same time. Lubega, Chitaimbwa, Ronald, and Kasolo were in Lubega's phone at the same time. And my Lord, all this is detailed in the call data analysis report. Analysis report. My Lord, after the commission of the murder in Mukono, according to PW9, he informed the court that they drove to Natete and that the rest of the riders, that is A3 and A5, welcomed them. A3 and A5 welcomed them. And he told the court, and they shared the money together. And they shared the money together. Okusatu obukakasa nti eddembe lyange limpeebwa ssemateeka wa Uganda lyatyoboolwa Oweekitiibwa Omulamuzi ye mujulizi owa 21 mu misango gino eginvunaanibwa ng'oyo ye Balasa T. James. Ono naye nga yategeeza kooti eno ti ddala kituufu eddembe lyange ly'obwebwange ssemateeka lyatyoboolwa. Poliisi bwe yankuuma mu kaduukulu kaayo okumala ennaku 15 era ng'enkuumira mu bumenyi bw'amateeka, ekintu ekitakkirizibwa mu mateeka, kubanga amateeka galagira essaawa 48 okubeera nga ntwaliddwa mu kaduukulu nga ntwaliddwa mu kooti n'ensomebwa emisango eginvunaanibwa. Bwe baba nga tebantutte bante, naye tebakikola, yakkiriza nti kituufu eddembe lyange lyatyoboolwa. Kale n'Oweekitiibwa Omulamuzi nensembayo nga nzijukiza kooti ku nsonga ey'okutyobola eddembe lyange. Nsaba kooti Oweekitiibwa Omulamuzi ejjukire bulungi era etegere Oweekitiibwa Omulamuzi nti mu kiseera kino kye tulimu tetukyali mu giri emyaka egy'ol1970 okutuuka mu myaka gy'ol1980. Ebiseera ebyo ebyali ebibi ennyo eri ensi yaffe Uganda, ng'eddembe ly'abannansi lityoboolwa emisana ttuku, ebitongole by'okwerinda, poliisi n'amagye, era gye byagenda okufundikira mu kiseera ekyo Oweekitiibwa Omulamuzi ng'eggwanga libuliddwako Oweekitiibwa eyali Ssaabalamuzi Ben Kiwanuka eyakwatibwa ebitongole by'okwerinda mu kiseera ekyo ne bimutwala mu kifo ekyali eky'omutawaana ennyo mwe bali batulugunyiza abantu ekimanyiddwa nga Nairo Mansions n'okutuusa olwaleero indicates by any color any forms of torture, coercion, force, but everything depicts a consistent voluntary narration. Everything depicts a consistent voluntary narration by the accused persons. My Lord, the said video was transcribed and received as Prosecution Exhibit 21. Fundikira nga ntegeeza kooti eno nga ngisaba empa obwekanya enejjeereze ku kutulugunya okwatuusibwako eddembe lyange nga lityoboolwa, era kooti esinzire ku buyinza obugiweebwa ssemateeka wa Uganda kw'ossa n'obuyinza Oweekitiibwa Omulamuzi obukuweebwa
etteeka lya Human Rights Enforcement Act. Yes, ku misango gyonna egy'envunaanibwa. Kubanga eddembe lyange ery'obwe bwange lyatyoboolwa era nsabako nenejjereze ng'esinziira mu buyinza obugiweebwa ssemateeka wa Uganda eno eddembe lyange ery'obwe bwange lyatyoboolwa ku nsonga eyo era nga nsaba kooti ekozesa obuyinza obugiweebwa ssemateeka enejjereze era ekozese n'obuyinza obugiweebwa etteeka lya Human Rights Enforcement Act 2019 section 11 section 11 Enforcement Act 2019 obuwa obuyinza omulamuzi singa abazuula omuntu avunaanibwa nga atyoboddwa okumwejjereza emisango. Singa kooti omulamuzi azuula ng'omuntu gw'abadde awozesa eddembe ery'obwe bwange lyatyoboolwa bamuwa obuyinza okwejjereza omuntu oyo era nemaliriza byonna nga ntegeeza kooti eno emisango egy'envunaanibwa sigimanyi sigizzangako. However, I need to say that there is a wealth of corroborative evidence in the instant case. Most obliged. There is a wealth, and that includes that includes the data analysis report that was tendered by PW21, the technical report that was tendered by Frank Nyakairu, the police reports that was tendered by Nyakairu, PW, I think 8. Then it includes the postmortem reports. The postmortem reports that were tendered, that's Prosecution Exhibit 1 and 2. Then the Police Form 27, the search certificates, the scene reconstruction footage, the CCTV video, the panga. My lord, the exhibits are over 30 exhibits. The list is endless. All corroborate the fact that Kasolo Kopriam, Rubega Johnson, Kalyango Nasif, Chiseka Hassan, Mpanga Sharif, Katerega Sadat, including the one who pleaded guilty, Senabulia, all are culpable, jointly and severally, of the offenses that they are indicted with. This honorable court be pleased to effectuate justice by convicting each of the accused persons and disregard the lies that they have told this court. Lastly, and this is the contention of the prosecution, that the statements and allegations that have been raised by each of the accused persons are lies, and demonstrate that each of the accused person is, each of them is an acclimatized liar, a certified criminal, and bear rancorous personalities and do not deserve to be in this society. I so pray, my Lord. It is the submission of the prosecution that jointly and severally the accused persons, each as is standing in the dock, actively participated in the commission of the offenses they are indicted with, pursuant to sections 19 and 20 of the Penal Code Act.
under the doctrine of common intention, pursuant pursuant to to section 19 and 20 of the Penal Code Act under the doctrine of common intention. My Lord, this honorable court, presided by yourself, my Lord, in the case of Uganda versus Wanyama Ivan and others, in the case of Uganda versus Wanyama Ivan and others, criminal case number 351 of 2020, court presided over by Justice Muata Mosoblai, stated that each of the accused persons are liable both individually and collectively under the doctrine of common intention. You further said an unlawful common intention. An unlawful common intention does not imply a pre-arranged plan. My Lord, the prosecution contends that firstly, the actions of each of the accused persons, for instance, the actions of F4 Chiseka to mobilize, to coordinate, mobilize, facilitate a successful and good wrecking process. His actions of providing a red jacket to Kasolo to conceal a toy pistol, most obliged. And my Lord, none the said offenses. And my Lord, in respect to F4, for instance, his actions, which I elaborated before, constitute the actions that are implied within this provision of the law. And my Lord, I need to also earmark that none of the accused persons disassociated themselves. My Lord, PW 21, the IO in this case, ably informed the court the events in respect to the participation of each individual accused person. In respect to S6, PW 21 indicated that S6 bore the information with regard to the location and residence of Maria Nagirinya Gateni. And he had particulars of her motor vehicle. He had particulars of her motor vehicle. Pursuant to that information, A6, A4, and A1, together with A3, A6, A4, and A1 participated in the wrecking of the home residence of Nagirinya Maria Gateni, and to ascertain the usual time with which she arrives home from work, and ascertain the usual time with which she arrives home from work. This happened prior to the commission of the respective offenses. Section case number 571, 2020. Uganda versus Kasolo, and others.